Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Lost Chronicles of Zerzura. Moi drodzy, udało nam się dotrzeć przed klasztor, niestety jest zamknięte. Bynajmniej osoby, które znajdują się w środku, nie chcą nas wpuścić. Musimy wykombinować jakiś sposób, żeby dostać się do środka. Musimy pomóc Ramonowi przede wszystkim. I musimy dostać się do Zerzury. Dobra, udało nam się odkryć jakieś duże dziurwy, w sumie duże i małe dziurwy w skale. Wygląda to troszeczkę jakby to były jakieś gniazda pająków. Przed chwilą mi się pająki śniły i co wy na to? To był okropny sen. Biorąc pod uwagę fakt, jak ja się bardzo boję tych małych stworzeń. Mimo tego, że wiem, że są niegroźne. No dobra, niektóre pająki są groźne, ale powiedzmy nie żyją w Polsce. I tak, udało nam się też zdobyć krucyfiks. Mamy metalowy krzyż. Niestety tego krzyża tutaj nigdzie wrzucić nie mogę. Nie mogę porozmawiać z Jamilą. Nie mam też żadnego pręta, którego bym mógł tutaj wsadzić. Dlatego plan jest taki. Wybierzmy sobie wszystkie elementy po kolei, które mam i zobaczmy, czy będę mógł użyć ich z dziurwą. O, mogę wlać wodę. Interesting. The water runs back out of one of the other holes. Czyli ta mała dziurwa jest połączona z tajemniczą dziurą. Now, we really need to see if there's any logic behind these sayings. I mogę coś na tym użyć. I can feel a rope. Perhaps some kind of doorbell? Greetings, travelers. What is your wish? We're looking for a shelter for the night, and we're hoping to find it here. And you can have water, but shelter? Well, the caravans usually always camp in the shelter of the rocks. But we're not traveling with a caravan. There are only two of us. Are you now? Why is that? We, are on a quest. What kind of quest? No, sorry. That's a request. We have received a request to, marry. I'm the bride, and this is my brother who is taking me to the bridegroom's camp. Exactly. The brother takes the bride to the groom. That has been our custom for hundreds of years. If that is so, come in. Wait here, please. I'll have to inform the abbot. Do you think he bought it? What? That we're brother and sister? Why not? He can't really think anything else at this point. I'm happy to change that at any time. Definitely not, as long as we're wearing this stuff. You're right. It's already hard enough not to reveal ourselves. I nearly ruined it back there. Good job you stepped in like that. Don't worry. As long as we don't act to raise their suspicions, our disguise is perfect. The hood throws a shadow over your eyes. No one will notice anything. Właśnie chciałem zwrócić na to uwagę, że Jamila i Feodor wyglądają zupełnie inaczej, jakby pochodzili z innego kraju. Welcome to the monastery of the Holy Virgin. We have enough room. You are most welcome to spend the night here. That is very friendly. Thank you very much. Thank you. It looks like there is a storm brewing. You have come here most opportunely. May Allah hold his hand in protection over this monastery. Now that is certainly not necessary, for God's blessing has been upon us for a considerable time now. You are most certainly exhausted from your journey. He will show you the way to your sleeping quarters. The evening meal is being prepared at this time, if you would care to wait a little. But of course, we thank you for your hospitality. No dobra, mamy kwaterę sypialnianą. Widzę, że nie tylko my tutaj zatrzymaliśmy się na noc. Looks almost like a military encampment. Looks like further guests are expected. Mnich, z którym możemy zamienić słowo. Excuse me?
Venerable monk? He seems to be lost in prayer. Czcigodny mnichu. No jest zajęty modleniem się. Mamy tutaj obraz Matki Boskiej. A painting of the Virgin Mary and Jesus. The monk is kneeling before the shrine and praying. Nic dziwnego. There must have been a statue standing in the niche at one time. Musiał stać posąg, ale teraz go nie ma. Za to jest tutaj po lewej stronie. Plain monastery-style wooden beds. Wyróżniające się łóżko. That looks wider than the other beds. Also, doesn't look like it's been used. As long as the monk is praying here, I won't be able to take a closer look unnoticed. Po prostu Jamila dostała coś lepszego, no. Jest kobietą. Looks almost... Dobra, widzę, że mamy tylko ten posąg. Jestem ciekaw, czy będę mógł porozmawiać z Jamilą. In the monastery, we should really only talk to each other when it's absolutely necessary. A monk keeping his eyes closed. A monk keeping... Mnich z zamkniętymi oczami. Po co mi mnich z zamkniętymi oczami? Nie wiem. Niczego takiego nie potrzebuję. Co ciekawe, mogę wyjść z powrotem na dziedziniec. A monk who keeps silent, or who summons all others to be silent. Rozumiem. Jeden mnich milczy, drugi ma zasłonięte usta, trzeci oczy, czwarty nos. An impressive monastery you have here. It's very ancient, I have to say. I've only been here a few days myself. Are there many monks who wear metal clothes? You Bedouins are funny. I'm not a monk. I'm a soldier. Aha, a soldier, right. Modlący się mnich. There's a monk praying in the dormitory. He doesn't answer when you ask him something. Well, that's quite usual for him. He starts praying every day at noon and then only stops when it's time for the evening meal. Wieczorny posiłek. When is the evening meal served? My stomach's been grumbling for days. You'll have to be patient, like all the others. Just wait for the bell to ring. Today, though, it might take a bit longer. Why is that? Well, yes, it's something special. If I could only find the right herbs for it. A czego tak naprawdę szukasz? The herbs are for the evening meal. Yes, of course they are. Or do you think I'm kneeling here in the dirt just for fun? And why are you looking at the book at the same time? This is a book of herbal lore. I'm a soldier, not an expert on soup ingredients. May your God protect you. And may yours protect you, Bedouin. Loads of herbs. Sadly, I have no knowledge of herbalism. Może Jamila się zna. I hope Ramon is all right. We shouldn't leave him on his own for too long. Dobra, wyjście na zewnątrz już się nie da, przynajmniej w tej chwili. A second entrance. Difficult to get to. Maybe Raffi found it whilst climbing and is waiting there. A tu widzę, że jest dzwon. The bell of the Holy Virgin. Duże drzwi. To jest wejście do świątyni. Greetings, venerable monk. God be with you, dear guest. Call me Brother Jeremiah. Wieczorny posiłek. You're preparing quite a lot of food here, I see. There is half an army to be fed. Half an army. There's only one man standing in the yard. At least a dozen soldiers are still on their way here. At least, that is what I've been told. Zioła. The herb soldier doesn't seem to be up to his task. He has a book on herbs in his hand, but I doubt he can read. Lord forgive me. What? Not you. Oh, one really must do everything oneself. W sumie to nie skończyliśmy rozmawiać, ale skoro jestem tutaj sam, może warto to wykorzystać. Tylko z czym bym miał tą linę połączyć?
No właśnie, na tą chwilę z niczym. A, mieszek. Practical. He can keep the fire burning without getting his fingers dirty. This way suspicion won't fall on me. Now I just have to make sure that the cook uses the bellows. A, jak użyje miecha, to pociągnie linę i będzie gotowy posiłek, tak? The meal smells delicious. A small fire which heats the cauldron. Może można to troszeczkę dogasić. I'll just damp down the fire a little. No właśnie. Zróbmy mały sabotaż. Cooking things. Pans, spices, recipes, nothing that I can use. The stove is unlit. I raczej nie będzie rozpalony. The monks eat at this table. Okej. The stairs to the Grand Inquisitor's bedchamber must be behind there. I can't get in there right away. W tej chwili nie, bo w każdej chwili może przyjść mnich i nas przyłapać. Dobra, wydaje mi się, że zrobiliśmy tutaj wystarczający sabotaż i teraz wystarczy wyjść na dziedziniec. Well, have you finally gathered all the herbs together? After picking up the poisonous roots and the weeds myself, yes. Dear God, why do those confounded Vesper bells always ring too early? Jak wszyscy się schodzą, a to będą mieli delikatny zawód, jak się okaże, że pokarm jeszcze nie gotowy. No chyba że poda im to, co aktualnie gotowało się w garze. My za to swobodnie będziemy mogli się w komnacie sypialnianej rozejrzeć. Dinner. Ready. Are you hungry? Or will you keep watch whilst I have a look around the dormitory? Go. I'll keep watch. Jamila, idź sobie zjedz zupki. Kiepsko wyglądasz. Mamy kapliczkę i jakieś figurki malutkie. This shrine looks somewhat strange. A ten gościu nie żyje tutaj. Okej. Nic się nie dzieje. Ten może mieć zasłonięte oczy. Ten pokazuje na nos. A czemu ten ma jedną ręką zasłonięte oczy, a ten dwoma rękoma? A ja bym chciał, żeby ktoś uszy miał zasłonięte. That's it. O! Coś się otworzyło, wyróżniające się łóżko. Czyli to było tajne przejście. I only hope it can be moved without any problems. I thought so. A secret door. Sekretne drzwiczki. That way is down into the cellar. And there's probably not just wine stored down there. Wow. There is definitely enough water. Basen wody. Teoretycznie powinno być przetłumaczone jako fontanna, tak mi się wydaje. There are lots of sacks lying around over there.
One of them is moving. Hello? Może to królik? Who is there? I do not know your voice. Oh, I am just a traveler who has lost his way in the monastery. And who are you? I am the abbot of this monastery. The abbot? But how? I thought... So who was it that welcomed us? You didn't come alone? No, I also didn't get lost. Wpuścił nas inkwizytor. Więzienie. How long have you been locked up down here? Many weeks, I think. I've lost all sense of time. Do you get enough to eat? Yes, my brothers look after me well. Especially Brother Jeremiah. He cooks for me, brings me books and candles. But my eyes have become so bad. I miss the sun. Brother Jeremiah? Well, I never. Your brothers could do more for you, though. They could inform the Pope of what's going on in your monastery. And draw the Grand Inquisitor's hatred upon me and be charged with heresy? No, the price is too high. Inkwizytor. I'm looking for the Grand Inquisitor. Did he lock you in here? Yes, and he is obsessed with power and has even cleared me, his old teacher, out of his way. You were his teacher? It was many years ago. I took him in here at the monastery and trained him as a devout monk. But his desire for knowledge and power has always been strong. He went off into the world as a monk and came back as the Grand Inquisitor. But why? What is he trying to do? My brothers report that there's a secret casket that he is supposed to have in his room. Inside it is something, so they say, that poisons his mind. Do you know what's meant by that? Well, probably a key for something that promises him access to even greater power. Szkatułka. I think I know what is in the casket. That's why I'm here. I'll put a stop to the Inquisitor's plans. If it is revenge you seek, then I advise you against it. Turn to God, that he may take the hatred away from you. No, it is not hatred that drives me. I'm here to bring back the contents of the casket to where it belongs, and where he can cause no harm with them. If that is so, then I will help you. Pomoc. And how can you help me, Venerable Abbot? There are secret passages all around this building, and I know them all. From here, there is a shaft that leads to the roof of the dormitory. I cannot, but you could climb up to my room this way without being noticed. The Grand Inquisitor has taken up residence there, and I'm sure that is also where he keeps the casket hidden. I will do that, thank you. But what will happen to you? How can I help you? Do not worry about me. God is at my side, and by my brothers too. The time will come when the Grand Inquisitor will leave, and then I'll be free again. Thank you for your help, Venerable Abbot. May God protect you. No dobra, porozmawialiśmy sobie z opatem. Niestety jego losy są okrutne. W sensie, stało się źle, tak? Trafił w niewolę. Mamy szyb, do którego muszę się udać. Nie ma problemu. Ale jeszcze tak zobaczę, czy coś będzie tutaj klikalnego. The Abbot said this is the shaft. What are these ropes hanging here? Ogólnie to dostaję od was dużo komentarzy, w sensie dużo w cudzysłowie, ale są dosyć często, czy nagram Chłopaki nie płaczą. Słuchajcie, nagram ten tytuł, na waszą prośbę nagram ten tytuł, ale umówmy się, że jeszcze nie po tym tytule, z tego względu, że chciałbym w pierwszej kolejności ograć Alter Ego i Memento Mori 1, a potem powiedzmy ogramy Chłopaki nie płaczą, ok? Jeżeli jesteście na tak, dajcie łapkę w górę. Ja was nie zawiodę, zrobię wszystko, żeby ta gra ruszyła i ją dla was nagram. Ale uzbrojcie się troszeczkę w cierpliwość. Dobra, mamy linę. Liny przeciąć nie mogę.
Krucyfiksa na tym też użyć się nie da. A gdybym te ziarna wrzucił do fontanny, no nie. These old tattered sacks serve as I the... can spare one. Take it. A, zrobimy sobie obciążnik. The bag is clearly too light. Czyli potrzebowałbym jeszcze wody. The leftover cloth and the bag are saturated. That should carry my weight. That works. Damn, someone's coming. What's the Grand Inquisitor planning? Is he going to deploy an army? Raffi, did the soldiers catch him? But why is he walking behind them unbound? What the hell is Raffi doing talking to the Grand Inquisitor? What's going on? Feodor, we've got no time. We've got to get the key fragments. Now! Jamila odkryła, którędy dostaliśmy się na dach. A wiecie co? Mówiłem od samego początku. Nie ufajmy Raffiemu. On jest zdrajcą. Szkatułka. That's the casket. It has to be. It's unbelievably heavy. Check that the key fragments are really in there. Yes, but how? Może ten żelazny metalowy krzyż? To żelazny czy metalowy? That's the casket. It has to be. Check that the Yes, key... but how? Doesn't work. I need a second knife. Albo klucza. Musimy się rozejrzeć. O, kolejny krzyż. To już mam 2 w ekwipunku. An ivory cross. It's heavier than I thought. Mary full of grace. And what have we here? A key. No i świetnie. Doesn't fit. The key is much too big. Czyli klucz jest do czegoś innego. Może do tej wielkiej skrzyni? Those are the abbot's books. Fortunately, Brother Jeremiah makes sure he doesn't waste away down in the cellar. Just the abbot's clothes chest. In the monastery, we should really only talk to each other when it's absolute. Czyli ja otworzyłem skrzynię tylko po to, żeby... I straciłem klucz. Tylko po to, żeby skomentować, że są tam ubrania opada. Świetnie. Też tak może być. Mogę wziąć świecę. Looks as though the Grand Inquisitor makes plans and studies late into the night. The Grand Inquisitor is probably used to something a bit more comfortable. Hopefully the door will stay closed long enough. Dobra. The lock is too strong for me to smash. A gdybym tak na przykład ten świecznik połączył z nożem? Nie mogę. Okej. No time!
Czyli tak, przez okno wyjść się nie da, czyli wychodzi na to, że faktycznie musimy coś zrobić w tym miejscu. A cross? Doesn't this belong above a bed or a prayer chair? And the weight is somehow peculiar. As I thought. O, mamy sztylecik. Damn! The Inquisitor and his men have just entered the building. Come on, let's get out of here. The casket is much too bulky. I've nearly got the fragments out. Just a minute. It must work with 2 knives. The other 9 key fragments. We've got them! Him! He has the key fragments. Ruffy, what are you doing? Well done, Mr. Grave Robber. You'll get the rest of the gold soon. Kill him, but don't scratch the key fragments, you hear me? Dobra, ja się bronić nie umiem. Jamila, czy mogłabyś tak mi pomóc? Cholera, zginąłem. Mamy koniec gierki. Nie, a tak serio? Ja nie miałem żadnego zapisu zrobionego. Jestem ciekaw, czy był tutaj jakiś checkpoint? W sensie, że nie cofnie mnie do save'a, nie? Zobaczymy. Quick, help me up there. Harry, they're catching up. Ramon, we have to get out of here. Fast. Have you got the key fragments? Have you got them? And where's Raffi? We've got the key fragments. I'll explain the rest later. Come on now, we have to go. They're over there. I can see them. Follow them. Bring them to me, dead or alive. Faster! The Inquisitor is right behind us. Into the sandstorm. Quick! Jamila! Feodor! You have to come up with something quick! Ramon! I'm here. Co ja mam wymyślić? Mogę użyć mapy? A, poczekajcie. Cover up with this! The storm passed, and the sun shone high in the sky. They had made it. They had thrown off their pursuers, survived the sandstorm. And there it was, finally. Their longed-for destination, the dream come true, the crossing to a better world, the city gate of Zerzura. Zerzura! We've really found it! I can't believe it. I'm dreaming. Or am I waking? Yes, that is the city gate of Zerzura, brother. We are there. Jamila is on lookout duty. I better not distract her. Z Jamilą nie mogę porozmawiać. Ale z Ramonem już tak. Ramon? Yes, brother? Wrota Zerzury. How do you open the gate? The key fragments need to be inserted correctly. They then form a circle that should be the key to Zerzura. It was never intended for the circle to be removed from the gate. That's why you have to put it together in the gate itself. See you soon. Yes, see you later, Feodor. No dobra. Czyli mamy tutaj duże wrota, do których muszę włożyć fragmenty klucza. Could be Bastet, the goddess with the head of a cat. But as we're just outside Zerzura, I would say it's more likely to be Sekhmet, the lion-headed goddess. The gate to Zerzura. Impressive.
I wonder if that's the keyhole. W tej minigrze fragmenty klucza muszą być ułożone we właściwej kolejności. Można je przeciągać za pomocą lewego przycisku myszy, a następnie obracać za pomocą prawego przycisku. Aha, okej. Czyli ja mam tutaj coś w rodzaju puzli, tak? No dobra. To może być trochę czasochłonne, ale fajne. The key is inserted. All the pieces fit, but it doesn't move. You need to turn the key. Sure, turn it, but how? There's no handle on it. Then make one, Mr. Inventor. No powiem tak, to była dziwna łamigłówka. W sensie, dobra, zauważyłem, że te bolce wystające poza okrąg musiały być wsadzone jako pierwsze, a dopiero potem pozostałe elementy. The key fragments are in the gate, but it's still closed. I have to find a way to turn. Może krucyfiks? Znaleźć sposób, żeby to obrócić. Okej. An old cart, no longer roadworthy. There's only one broken wheel left on it. The other is missing. No dobra, weźmy zatem to koło. Posłuży jako taka wajcha, dźwignia. The wheel is broken, but the metal rim still seems to be alright. I'll take it with me. Tylko obstawiam, że to koło z czymś jeszcze będę musiał połączyć. A bar that was used... Metalowe gniazdo. It fits, but the ring is a bit too loose to turn it. Now the ring is stabilized.
Tylko... Czy my wiemy, w jaki sposób mamy... Aha, poczekajcie. Tu na górze też muszą być podpowiedzi, tak? Czyli... Rozumiem, że to musi być ustawione tak. A nie, tak było ustawione. Tak było ustawione. Tu mamy jakieś oko. Nie będę tylko pomijał. Muszę się zastanowić. W jaki sposób powinienem to obrócić? Czy my tu gdzieś znajdziemy jakieś podpowiedzi? Wrota Zerzuły. Czy sami to tu przyszli, nie wiedząc o tym, czy też sprowadziła nas tu burza piaskowa? Miała ona przynajmniej jedną dobrą stronę. Udało nam się pozbyć wielkiego inkwizytora i jego żołnierzy. Prawidłowo włożyłem fragmenty klucza do czegoś, co wygląda jak dziurka od klucza, ale nic się nie stało. Ramon mówi, że muszę przekręcić klucz, tyle że... konstrukcja jest bardzo niestabilna. Jeszcze raz pogadam z Ramonem. Ramon? Yes, brother? Klucz do wrót. We're so close to our goal now. All the key fragments fit, but nothing's happening. There's a fable about the gate, but I don't know how it could help. Do you think the gate opens when we tell it a story? Why not? We are in Zerzura after all. Not quite. And that's the problem. What are these symbols all around it? Perhaps there's something about that in my notes. I can at least say they aren't Egyptian characters. You said that the key has to be turned somehow. Yes, in a very particular way. Opowieść. I'd like to hear the story about the gate. Once a little bird sat in front of a white gate that was embedded in a huge mountain. He couldn't go up the mountain because he had broken one of its wings. The bird was lamenting his misfortune when a cat sneaked up. Because the bird had never seen such an elegant animal before, he asked it bluntly if it could help it. The cat was surprised at the courage of the little bird. She decided to wait a while before eating it, and asked it what it needed help with. The bird spoke of its nest above the gate, and that it absolutely had to get back to its eggs. There was nothing easier for the cat than to climb up there, and she offered to carry the bird in her mouth. She planned to eat it and the eggs, but the bird didn't suspect anything. He climbed thankfully into the cat's mouth, and she jumped from stone to stone up to its nest. Yet once they reached it, the cat got a shock, as there sat a huge vulture. The cat turned on its heels, and the little bird jumped out of its mouth. He wanted to protect his eggs in the nest, but the vulture approached him menacingly. As the bird closed its eyes, full of fear, the white gate under him opened, and the mountain shook. The vulture flew away, and the bird was once again left undisturbed in his home. Ciekawa historia, ale nie chcę jej słyszeć ponownie. See you soon. Yes, see you later, Feodor. No dobra, czyli coś o ptaszku, coś o kotku. Dobra, biorąc pod uwagę fakt, że tutaj mamy początek. Czyli tak, na pewno było coś o ptaku, o sianku, że ptaszek usiadł na sianku, potem kotek, dobra, zrobimy tak.
Okej, moi drodzy, poddaję się. Wypróbowałem wszystko, nic się nie wydarzyło. Pomijam to. Szkoda mi czasu. I've been dreaming of this moment all my life. Impressive. The White City. That way. Yes, exactly. It must be somewhere there. What must be there? What are you looking for, Ramon? Our house, Feodor. The house I was born in. You can remember that. You were only 5 when you left this place. But I see it in my dreams. There. Back there. Ramon! Oh no! Ramon! He's unconscious, but he's still breathing. We need the healing water. Fetch it. I'll look after him in the meantime. Where could it be? Dobra, moi drodzy, udało nam się dotrzeć do Zerzury. Co prawda z lekkimi problemami, jeżeli chodzi o ostatnią gierkę, w sensie minigierkę, ale być może robiłem tam coś nie w odpowiedniej kolejności, nie mam zielonego pojęcia. W każdym bądź razie pominąłem ją z tego względu, żeby nie tracić swojego cennego czasu i tak nagrywam już ponad 50 minut. A tymczasem, moi drodzy, dzięki wielkie, myślę, że będzie jeszcze jeden odcinek i zakończymy seryjkę z tej gierki. Trzymajcie się, hej!